For many years, Kenyans have endured inefficiency, unresponsiveness, and poor service delivery in public service. It is for these reasons that Kenyans agitated for the establishment of an office of the Ombudsman, a body that would fight impunity in public service to ensure that the public receives timely and efficient service. For instance, take the case of Monaisha, not her real name, who incurred significant losses after her car was irregularly detained for 9 months at a police station following an accident. When we filed our case with the Ombudsman, they told us we give them 2 weeks to verify the authenticity of the documents which they had requested. And in truth, after 2 weeks, we got the first copy of the letter which they had written to the police station, to the OCS and the county commissioner in regards to the issue, raising an issue about that car, and the letter copied to us. After the OCS received the letter, the OCS started calling us, telling us the vehicle was released to the insurance and the insurance stored the wreck out of the police station. William Wathuta Motero, a law student, on the other hand, was readmitted into a public university following the Ombudsman intervention on a case of wrongful expulsion. I got discontinued at some point last year in January. In the process of me thinking about how I'm going to convince the university to get me back, I was told about the office of the Ombudsman by a friend of mine, and that's when I took the stand to go and visit them. And they took me in, they helped me launch a complaint, and they listened to me the whole time. I loved their guidance and counseling. You know, when you're talking to the Ombudsman people, it's like a family, and they take you in and they understand what you're going through. And my matter got resolved with time. Land is a complex and emotive issue in Kenya, yet the Ministry of Lands, Housing and Urban Development is one of the institutions that Kenyans regularly complain about to the Ombudsman. Wilson Machanga Kamau and Michael Muchwatsi, for instance, have both survived a cat-and-mouse race chasing their title deeds at the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Wakati nilipewa consent nikaenda Murang'a kwa land registrar, nikamwambia sasa nataka registration ya documents zangu. Akaniambia lazima kwanza hiyo shamba ifanywe evaluation ili nilipe stamp duty. Ikafanywa. Yeye ndiye alicalculate stamp duty na akaona ni 14,000 na 1,000 ya registration. Nikaenda nikalipa, nikamletea makaratasi. Akaandika kwa hiyo formu rejected. Land is cautioned. Mimi nikafanya search ya pili. Kufanya search ya pili nayo ikatoka hakuna caution. Sasa vile nilifanya, nilimwandikia barua. Nikamwambia revisit hiyo maneno yangu kwa sababu inaonekana hakuna caution na aniambie iko tabu gani. Yeye hakujibu. Nikaandika barua Nairobi kwa cabinet secretary. Nilikuwa nimecopy hiyo barua kwa ofisi ya Ombudsman. Ombudsman aliandikia principal secretary, ndiye anaitwa permanent secretary, barua akamwambia investigate hiyo kesi. Baada ya muda usio mrefu, huyo registrar aliniambia niende Murang'a nikachukue title. Kwenda huko hakuniuliza swali yoyote, lakini mimi nilimuuliza kwa nini ulikuwa umekataa bereni ukanipotezea wakati huu wote. Akaniambia niache kumuuliza hiyo maswali. Hiyo title deed kuichukua tu ilikuwa ni story ingine tu. Ukienda kwa surveyor ukimuuliza bwana, story za title deed ni aje, anakuambia kila kitu nisha process, enda kwa watu wa lands. Ukienda kwa watu wa lands haya wanakuambia hizo vitu hatujaona, hebu rudi kwa surveyor. Sasa nikaona tu the best thing, hebu nichukue tu another way. Sasa rafiki yangu mwingine hapo ndo akaniambia bwana, vitu kama hii ishanishika, hebu enda kwa ofisi wa administration wa commission, watu wa Ombudsman watakusaidia. Nikakuja huko nikaelezea, wakanipea form nikajaza. Within 3 weeks ikaenda the 4th week, ndio sasa title deed ikatoka, ndio hii.
George Ofula, on the other hand, had his parcel of land fraudulently transferred and sold off with the collusion of Ministry of Lands officials following a forgery of his death certificate. My stepmother alienda wakaungana na the district land registrar, wakasema kuwa, wakaandika kuwa pamoja na chief wakaandika kuwa nimekufa, na sasa huyu mama yangu ndiye amebaki, hakuna mtu mwenye anaweza ridhi tena shamba yangu. Sasa wakageuza kwa jina lake, wakauzia bwana mmoja ambaye anatoka Nakuru. Wakati nilienda kwa ofisi ya Ombudsman, nika present complaints zangu zote na nika present hizo documents zenye nilikuwa nazo, wakaniambia kuwa watafuatilia. Sasa ilikaa kama siku mbili, CID kutoka DCIO's office wakakuja, wakashika district land registrar, wakashika my stepmother pamoja na chief mwenye aliandika kuwa tumekufa kusudi hii shamba iende. Baada ya kama miezi 3 hivi kuenda kwa lands, district land registrar kanitolea hiyo title deed, akanionyesha, akaniambia kila kitu imerudi na akanipea stakabadhi za kuonyesha kuwa sasa shamba ni yangu. Ofisi yenye ilinisaidia kupata hii ni Ombudsman office ambaye iko Kisumu bila hata kulipa dhamana yoyote. Adan Sheikh Hassan got his parcel of land back after the Ombudsman intervened in a matter of fraudulent transfer of land to an absentee landlord in Kilifi County. I complained to 3 people. One is the Urban Council of Marekani, who are not of any assistance because they have already changed the registration of the land from myself to another lady. So they said, according to us, the land is not yours. Now, I went to Kilifi County Council. They were also not of any assistance. That is how I ended up going to the Public Complaints Committee, the Ombudsman, for assistance. They wrote a letter to the council to look at the matter. So the council met and resolved that the plot actually belongs to me, and as a result, they wrote to the Commissioner of Lands. So that is when I paid now my normal outstanding rates. The plot became mine. Nitukoretwo na thina wa mugunda, muthuri wakwa ni akoretwo agicirithio ni andu makienda kumutunya mugunda, na kuma hindi iria mambiriirie kumutunya ni miaka hakuhi ta 10 mithiru. Kuma hindi iyo ambiriirie guthinio ni athiete agathie igoti-ini ria ritagwo kiria district tribunal, na agiteithio niyo agathie provincial tribunal na agituika aheo mugunda wake. Na thutha wa maundu macio mothe ni acokire makihana ta mararega, agicoka okuo ringi, ni athiete ta maita 3 mo makiregaga. Ona land registrar wa Nyeri ni aregaga kumwa kwandika title ino. Na riu ihinda riria onire uria athumbuka muno, agithie kwa andu acio metagwo Ombudsman, na makimuteithia muno, na makiuga ni makumuteithia uhoro wa kwandikithirio mugunda wake title. No Ngai ni mwega tondu ni acokire akiheo title deed ino. Riu ndinayo. Retired public servants too wait for inordinately long periods to get their pensions. This is even after submitting all the documentation required to facilitate the processing of their pension from the civil service scheme. Some have waited for years and passed on without accessing their dues. Crispus Kiamba, a former health officer at the Ministry of Health, is a lucky one. Basi ikawa ni safari moja kwa moja, unaenda unaambiwa kama miezi 3 utapata. Nilikuwa nimechoka kabisa, hata nikawa nimekata tamaa, kwa sababu nilikuwa nimewasilisha hiyo complaint yangu hata kwa mbunge wangu, sikupata matunda yoyote. Katuma watu kadha wa kadha, lakini ikaonekana huko kulikuwa kuna kitu kinashikilia. Bahati siku moja nikakumbuka, nikasema niliambiwa kuna mahali naweza kusaidiwa, wacha niende. Ndio nikaelekezwa kwa Madamu Esha. Nikaenda kumuonyesha makaratasi yangu yote. Barua iliandikwa tarehe
15 mwezi wa 5 na ofisi ya Ombudsman. Madam Aisha kanipigia simu kwamba kuna barua yako hapa, na katika hiyo barua kuonyesha zile pesa ambazo wamenilipa. Ilichukua miaka 10 kabla sijalipwa, na barua ilipoandikwa ilichukua wiki 2 peke yake kupata malipo yangu. George Omoro Odhiambo, on the other hand, could not get his children's certificates released for admission into a public university for failure to clear secondary school fees balance because of delays in releasing his dues following the termination of employment by a public authority. I've been trying to pursue my terminal dues for the last 10 years without any success. So last year, there was a forum on free legal aid at the Ombudsman-Kenya Sports Ground, which I was privileged to attend. And there we interacted with people who had cases like mine, and somebody advised me to approach the Commission on Administrative Justice. And then I presented my case to them. They told me my complaint was valid, and they assured me that they are going to help me get those dues. One morning in May, I believe, I got a call from the human resource manager. They just told me, we are prepared to pay your final dues. So I waited for due process. Then I believe sometimes in July, on July 25th, I was called to come and collect a check. Mary Ayuma Hosea had to wait for over 10 years to access the benefits of her late daughter, who worked as a nursing officer at the Garissa District Hospital. Alafu nikaanza kutembea kutafuta pesa yake. Nilimaliza ni miaka 10 kama natafuta. Nikaenda kwa TC, naenda kwa DO, naenda hata kwa chief, sikupata pesa. Walikuwa wanaficha tu file yake. Kwa maofisi sasa anasema mpako sisi shilingi ndio tutafute hiyo file yako. Sasa mtu anasema endako utafute kwa Kisumu, nini ofisi iko inaitwa Ombudsman. Nikakuja huko ndio nikamwambia hawa ndio wanaanza kushughulika na hiyo pesa. Alafu ndio wanaandika check ndio wananiitia mimi. After the intervention of the Ombudsman, Mary Ayuma is now able to plant sugarcane. She has acquired some lighting for her house and even built a new kitchen following the release of her late daughter's benefits. In the lakeside city of Kisumu, 4 staff members of the Kenya Agricultural Research Institute were all smiles after getting promotions that were long overdue thanks to the Ombudsman's Kisumu office. The 4 had sought the intervention of the Ombudsman following failure by the institute to promote them despite having the requisite qualifications. Niliuliza mwajiri wangu nipromotiwe, nikaambiwa that 99 ningoje until retrenchment is over. Wakati niliuliza promotion mara ya pili, nikajibiwa I wait until rationalization of staff is over. Kushtukia naona wenzetu wawili, baadhi ya wale ambao walienda na sisi kusoma wakapromotiwa na sisi tukabaki. Sasa tulipoendelea kuappeal, mimi na wengine ambao tulikuwa naye kwa pamoja kuappeal kwa nini sisi tumeachwa nje, tuliambiwa ya kwamba we lack academic qualification kuingia kwa hiyo grade ambayo tunauliza. Nilipeleka malalamishi yangu kwa Ombudsman's office ya Kisumu ambaye ilitujibu. Wakati niliuliza na wakachukulia hiyo hatua, haki yangu niliweza kupata. Hiyo barua vile walipeleka pale, nikapewa sasa promotion.